Yeah, it's a very disappointing result. Hasilnya mengecewakan, sangat mengecewakan. And for me, the game started in a different direction when they scored a corner kick. Buat pelatih, pertandingan menuju di arah yang berbeda ketika mereka cetak gol dari corner. I think we dictated the game. Menurut pelatih kita dikte permainan. They had no idea how to defend the way we moved in the pitch. Mereka nggak tahu gimana cara defend kita ketika kita bergerak di lapangan. They had no solution on their right side. Mereka nggak ada solusi dari sisi kanan. The only thing is that we didn't create a lot of chances. Tapi di sisi lain juga kita nggak menciptakan banyak peluang. Then you get a corner kick and it's 1-0. Terus ada corner 1-0. And then halftime, then you have to make the balance a little bit more offensive because then again we have to score goals. Dan pergantian babak kita harus bikin keseimbangan karena kita harus cetak gol. We brought Stefano inside. Kita masukin Stefano ke dalam. And I put Rizjar out. Terus Rizjar juga dikeluarin. He had a yellow card and Peralta is a good player, so. Dia dapat kartu kuning, dia pemain bagus. And then also if the moment you start to play a little bit more offensive, defenders also come to play in different areas. Ketika kita mulai main defensif, penyerang main ke beberapa area. And I think that is what Borneo did very good because the penalty was from a situation, was a ball in between, and that was. Itu yang Borneo lakuin bagus karena gol yang penalti itu kan bola di antara. And then it was a 2-0. Itu 2-0 tadi. And at the end you try something, but just before we tried, they scored a 3-0. Pada akhirnya kita coba sesuatu. Sebelum itu mereka udah cetak gol ketiga. If you look to the way we play, kalau lihat cara kita main, then I think we were the better team. Menurut pelatih kita tim yang lebih baik. If I see how they deal with opportunities or create opportunities, tapi kalau melihat bagaimana mereka menciptakan peluang, they were the better team. Mereka tim yang lebih baik. And that's also of course a quality. Dan itu juga bagian dari kualitas. Ya tentu hasil yang sangat mengecewakan buat pertandingan hari ini. Apalagi kita sudah menjalankan instruksi pelatih dan sebenarnya bisa dikatakan berhasil, cuma tadi karena set piece satu tadi juga kebobolan, jadi ya sedikit agak mengganggu. Cuman ya kita harus tetap melihat ke depan lagi ya, harus bangkit karena ya tim Dewa United tim ya saya tahu pemain-pemain semua pemain bagus, kita cuman harus move on lah untuk pertandingan next nanti, fokus untuk pertandingan selanjutnya.